point A on a number line is 1. What are the coordinate of point on number line which are at a distance of 7 unit from A? तर बघा आपण इथे आपल्याची डायग्राम ड्रॉ केली आहे. CAB त्याचा डिस्टन्स घेतला आहे 1 + 7 आणि इथे 1 - 7 हा आपण 1 घेतलेला आहे युनिट. ठीक आहे. सोल्युशन घेऊया ॲज शोन इन फिगर. Let us take point C and B to the left and right of A respectively. Okay, at the distance of unit. To coordinate the point, coordinate of point C, which is to the left to A will be 1 - 7 equals to -6. The coordinate of point B, which is to the right of A, will be 1 + 7 is equals to 8. Therefore, the coordinate of point B, point 7 unit away from A will be -6 and 8. बघा क्वेश्चन नंबर 7 आहे. राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडिशनल फॉर्म. ठीक आहे. फर्स्ट आहे एव्हरी रेम्बस इज अ स्क्वेअर. तर इफ क्वाड्रिलेटर is a rhombus, then it is a square. Second आहे angles in a linear pair are supplementary if the angles are supplementary then they are in a linear pair. Okay. Third आहे a triangle is a figure formed by 3 segments if a figure is formed by joining three segments then
it is a triangle. Fourth आहे number having only two divisors is called a prime number. If a number has only two divisors, then it is a prime number. Okay. 8 नंबरचा आहे राईट द कन्वर्स ऑफ each of the following statements. फर्स्ट आहे if the sum of measure of angle is in a figure is 180 degree then the figure is a triangle. इथे येईल if the given figure is a triangle then the sum of measures of angle in figure is 180 degree. Okay. Second आहे if the sum of measure of two angle is 90 degree then they are complement of each other. ठीक आहे. याचा आन्सर येणार आहे if the two angles are complementary to each other then the sum of measures of two angles is 90 degree. ओके. ठीक आहे. समजलं. बघा थर्ड आहे if the corresponding angles formed by a transversal of two line are congruent then the two line are parallel. Okay. इथे if the two line are parallel then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent. Okay. Fourth आहे if the sum of digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3. If the number is divisible by 3 then the sum of the digit of a number is divisible by 3. Okay. 9 नंबरचा क्वेश्चन आहे राईट द antecedent. 9 नंबरचा क्वेश्चन आहे राईट द antecedent given part and the consequent part to be proved in the following statement. First आहे if all sides of a triangle are congruent then it all angle are congruent. First आहे given
All side of triangle are congruents. All side of triangle are congruent. इथे टू प्रूव्ह मध्ये घेऊ आपण ऑल अँगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रंट. ठीक आहे. सेकंड आहे द डायगोनल्स ऑफ अ parallelogram bisect each other. First आहे given the figure is parallelogram. टू प्रूव्ह मध्ये येईल द डायगोनल्स of a parallelogram. Bisect each other. ठीक आहे, समजलं. क्वेश्चन नंबर 10 आहे ड्रॉ अ लेबल फिगर showing information in each of the following statement and write the antecedent and the consequent. ओके. क्वेश्चन नंबर 10चं फर्स्ट आहे टू इक्विलॅटरल ट्रायंगल आर सिमिलर. ठीक आहे. मग अँटेसिडेंट आहे हे इक्विलॅटरल जे ट्रायंगल आहेत ते सिमिलर असतात असं. मग ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलॅटरल ट्रायंगल. ठीक आहे. आता कॉन्सिक्वेंट इकडे घेऊया आपण. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके. सेकंड आहे इफ अँगल इन अ लिनियर पेअर आर कॉन्ग्रंट देन ईच ऑफ द देम इज अ राईट अँगल. ओके. इथे येईल मग अँगल ए ओ बी अँड अँगल बी ओ सी आर इन linear pair. Also angle AOB is congruent angle BOC. A consequence घेऊया. angle AOB equal angle BOC equals to 90 degree. ओके. थर्ड नंबरचा आहे इफ अल्टिट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रंट देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रंट. ठीक आहे. इथे घेऊया इन पी क्यू आर लाईन आर एस परपेंडिक्युलर साइड पी क्यू लाईन क्यू टी परपेंडिक्युलर साइड पी आर. ओके. हे बघा इथे फिगरमध्ये दिलेलं आहे. इथे घेऊया आपण लाईन आर एस इज कॉन्ग्रंट साइड क्यू टी. ओके. कॉन्सिक्वेंट घेऊया साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रंट साइड पी आर. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, समजलं सर्वांना. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये.